Mme ke go amogela gape to another exciting episode of Masheleng. I'm your host, Seatla Ratshosa. Mo letsatsing la gompieno re taba re lebeletse diphatlhwa tse e leng gore di amana le thuto e bidiwang gote tutoring. Ra itse gore batswana ba le bantsi they have enrolled their kids in tutoring centers, either bana ba ya teng after school kana bana ba tsena teng on a full time basis. Mo letsatsing la gompieno re taba re bitse moitseanape tota o e le gore o di tlhaloganya thata gore a to re tlhalosetsa gore go mo go bereka jang, go ama mang le gore ditlhwatlhwa tsa teng re tshwanela ke gore di lebelele ka tsela e ntseng jang. Before ra go tsena mo puisanong ya rona letsatsi ya ka tlwaelo re tabogetse ko patelong ra go bua le balatedi ba Masheleng re utlwa gore a mme bone ba e tlhaloganya tutoring, a bone ba enrollile bana ba bone in these different programs le gore ditlhwatlhwa tsa bone di ba thusa ka tsela e ntseng jang kana di ba bolaya ka tsela e ntseng jang. Re sa dina gore re tabogetse ko go bone ra go utlwa gore ba re nna ke tlhaloganya la tuition mo go nna according to me ke kganya gore ngwana o le rona ba batona ke re tsena sekolo o nna le extra classes you can say because nako nngwe ga re le bantsi mo classeng bana ba le bantsi ga se bothe ba ba ka pharang kana ka piece ya one a ile gore ga o kgotsogalle ngwana ga gago a tsena sekolo dibedi ga o kgotsogalle se a se dirang ko sekolong so ka mo hilela mongwe o re mmitsa re tutora gore a patagane le bone ba ruta bana gore ba tshwaragane ngwana o ba mo ruta gore matshwao a gagwe e nna e letsegang a be re bua ka thuto e le gore thuto tsa ngwana ga e le gore di ko tlase mo go ene go ka mmatela mongwe o e le gore a ka nna mo gakolla during ka nako e spare. Tuition is more like aiding a child or aiding a kid. Not the way they are taught ko sekolong, maybe in a simple way. Ba ba ka tlhaloganyang ka teng. gona le gone gore ka ntse ithalangwe ka tswa bo group ha ile gore ke group ithalangwe le bo small groups tsa bo 10 ba go ka nna le one on one gape monate wa yone ke gore go kgona go nna le gone gore ha ile gore gongwe le kgakala ke re batho ba go tsamaya go nne le gone gore go nne online go irisa bone bo Google Meet and dono tsa tshwana le se. The one that I have been exposed to one-on-one or small groups, both 3, 4, 5. thuti o kgona go e dila e le gore ene o go tutorang o tla kwa lapeng a tla go tutora ka nako e rileng. Batsadi ba duela ke re ke di-extra lesson ga ngwe le gore ngwana o dule after ka bana ba dule ka bo ke re ba primary gongwe ba tswa ka bo 1 bo 2 o nna le di-lesson tse tsamaitsiwana tse o e le gore go tlabe go na le batho ba e le gore ke di-agent ba na le ga ba direlang teng. It depends on the tutor. Ba bangwe they prefer using the online platform or tutor bana gongwe like home tuitioning motho a le ko lapeng and then the tutor at his or her place. And then mo gongwe you can do like bata mo tuitioning straight. Ke tsa ka re mo nako tsa tse re itseng gore ga gona well I agree me gore go na le seto re mo nako tse re itse gore batho ga re itse ka go leka ga se ganya gore seto mme ganya gore wena you learn at a certain pace so kgotsa go na le ga ke tsa ba itse o taking conditions tsa bo dyslexia so that's when tuition becomes important because motho ga se smart go ra le a certain deficit e reng e ka tendiwa one-on-one. Ke dumela le one gore batsadi tsotlhe tshwanetse ba rotloetsa bana gore ga o tla bo lebile seemo sa ngwana ga go nne o checka dibuka tsa ngwana ga ngwana go a sa dire sentle ke gone o ka mmatlelang di-tutor. Ya ka nna ke le motho a kgwebo ke rekisa cool time yana ke lebeletse o ka gago gore nya nna ga o tlisa ngwana ga gago ke tla go mo tutora ke nna le letseno lengwe ke lebeletse ka go gape ka ga lethako le lengwe ke lebeletse hela gore e kgona bodi ke bona e le so se se mosola thata tuition. Bontsi hela le bana hela ka bo bona wa itse gore ga ba le bantsi ba nna le go nna le botoutunyana mo teng mo neng gore kgantele go salela ko morago yaanong ko tuitioneng kwa ga palonyana e leng nyana ko motho because o kgona go bona gore ngwana wa tshameka bo kgona gore o mmusetse kae a boele mo thokong so e botlhokwa thata gore ka ke yone e re thusang. Like I said, tuitions they differ. Ona le ba ileng gore they're expensive, ba lebeletse gore ba fokale. Ona le ba ileng gore they don't look at the space.
Nna ke bona tota tse ke le itseng the reasonably price di-price tsa teng di fair cause go tswa hela gore wena go batla di-subject tse di ntseng yang kana ngwana o batla mo go ntseng yang but according to me ditlhotlhwa tsa teng di siane. Ya mo ke feel-a gore go tlo nna go a tura go turi ga ngwana o le gore ene ga ye sekolong complete tota ngwana mongwe le mongwe wa mo tsona tshwanela go ke gore a ye sekolong yaanong tota tutor nna ke e rotloetsa a e le gore ke part time or else ngwana nna a sa dira sentle ko sekolong. Like as much as you are doing the business, o lebelela gore o marketa ha kae. Let's say for example, Popakalan, you know all those people they are rich. So all your prices are gonna be for the rich. And then if Ukotsolamu says you will know what you find mo so na le batho ba ileng gore you know ba bota seng ana ba ileng gore ba godimo, so your prices will be reasonable. But tuitions they differ gona le ba ileng gore the prices it is siame, they are tlhaloganyesega, they can even discount for you. They will say, take it a little bit. Ke tsaya ke re o ba ikutlwetse balatedi ba Masheleng ba e tlhalosa yone tutoring gore bone ba e tlhaloganya ka tsela ntseng jang. Go lebaka ba le bantsi ba na le a bit of history mo go yone go tswa ko sekolong ba gakologela gore ne tere after classes ko bo mmadikolo a be le batho ba e leng gore ba ka nna ntse ba thathelwa dithuto ke batho ba e leng gore they were trainer teachers ba e leng gore ne ba offer tutoring. Mme bangwe ba tlhalosa gore ba ete ba bone ga gongwe ngwana a sa dira sente ko lekwalong gongwe la botlhano a ba kopelwa gore a dire tutoring a duelelwa gale le gale, mme go a supagala gore ba tswana bala bantsi ba dumela gore go mo ke go mo e leng gore go turu mo dipateng tsa bone they can't afford. Ba bangwe ba re ga ba tlhaloganye gore model wa teng tota mme o bereka ka tsela ntseng jang. Ke ka mo letsatsing la gompieno re biditse rre Thobo Khathola o e leng gore o tswa ko Lion Tutoring e le moitseanape tota ka dikgang tse tsone tsa tutoring gore a ta re tlhalosetse gore re tlhaloganye ka tsela ntseng jang e ka go bolokela madi ka tsela ntseng jang le gore e bereka jang, ke mang yo e leng gore e mo tshwanetse, ke mang yo e leng gore ga ya mo tshwanna. Before we get into our conversation for the day ra go tsaya motsotso re ikhutsa ha re boa kwa re tla bo re simolola puisano ya rona le Rre Khathola. Every day is a chance to enjoy your financial success. With the BBS Bank's current account, your morning always starts with possibilities. Send money with a swipe, connect with ease, and make every moment count. From big dreams to everyday wins, BBS Bank empowers your every move. BBS Bank. How far can we go? Make a amogele from the break and thank you so much for staying tuned in. Ne ke go tshepisa before we went on the break gore taba re na le Rre Thobo Khathola o e leng gore o tswa ko Lion Tutoring. Rre Khathola me ke go amogele mo Masheleng. Hey, thanks for having me, sir. Wonderful. Tsatsi re bua ka dikgang tsa thuto. More especially modulo e leng gore gongwe re ka re ke modulo o montšha one wa tutoring o e leng gore o tlwaelesege thata jalo mo malatsing a gompieno. Ne kopo re ya lehela gore what is tutoring? Re tlwaetse the traditional way of education e leng gore it's public school and then go na le private school. What is this model le gore o fita ha kae in this whole thing? Ya ke lebogela gore o bompiditse Mr. Ratshosa. So kganye ya tutoring tota go tlhalosetsa motswana ko gae ke morutabana o tlang ko lapeng. Nna tota hela re simolotse yalo e le gore ngwana kana wa sekoleng wa go ithuta kana wa rutiwa, mme ha tla go tla ko lapeng go na le dingwe tse e leng gore ga a kgona gore a di tlhaloganye ko sekoleng. Yaanong ke gona ha re tlang teng gore re a re kopane le ngwana a sena go tswa ko sekoleng re mo latele ko lapeng re tle go bona gore o ithutileng ha a tlhaloganya ha kae, then we sort of bring them up to speed. Le gone gore ngwana o tla ba gongwe a ipaakanyetsa go kwala ditlhatlhobo mme a sa itse gore o baakanya ha kae, o bala ka tsela e ntseng jang. So motho o e leng gore ke morutabana o tlang ko lapeng kana ke ene tutor ke ena le gore o tla ba mo thusa gore nya mme o na le test kana o na le exam ka dikana a re simolole ka tiro ena
sekale sa yone ke bokana, section ena sekale sa yone gore ngwana a nne le tsela e leng gore wa itse gone gore o ipaakanyetsang ditlhatlhobo tsa yone. So that is how concept ya tutoring e simolotseng ka teng. E be go tla gone gore kana yaanong go na le batsadi ba e leng gore ga ba na one Masheleng a e leng gore ba ka 'ira gore tutor a tle ko lapeng, be re nnyaa, mme ga re kopana le bone ko go rona gongwe re ba tsentse mo groupung e nnyenyanenyana, re ka kgona gore re le hokoletse ditlhwatlhwa tsa yone tutoring ya teng. Mme that's why yaanong re nna re na le di-option tseo tse pedi tse e leng gore re kgona gore re latele ngwana ko lapeng, kana ena a tle ko go rona a kopane le tutor-a gongwe le one on one, kana a kopane ba le mo groupung nyana kana setlhotlhwana se senyenyane, kana be re nna gape le online ba e leng gore ba di-online re kopana le bone gongwe ngwana a le mo lehatsheng le e leng gore ga rena di-tutor-a teng, ke gone yaanong re tla be re mo connect-a le tutor-a gago online. Yes. Yaanong a re tsene mo dikganyeng tsa madi, ka ga o itlhalosang ka teng go raya gore it falls both from the public sector le the private sector. You will be able to serve bana ba ba ntseng jalo. Yaanong mo dikganyeng tsa madi, what would be the cost implications? Re lebeletse the traditional way of educating where children ba mo private schooling hela throughout, kana bana ba mo government schooling hela throughout. What would be the cost implications gono? Kana gone se se salang ke gore rona ba ko line tutoring tota re thapa or re thapa ma-teacher-a ba e leng gore gongwe are retired teachers, kana ya be le gore ba e le gore ba tlhokile lesego e ba sa bone ditiro e le di-teacher-a. So re ba thapile gore ba re direle tiro ena, so le rona re tshwanetse gore re bone gore re ba duela ka tsela e leng gore ba ka kgona gore ba tshele sentle. So le rona ka kwano in terms of cost implications, ditlhwatlhwa tsa rona di tsamaya anything from bo 800 pula to bo 5,000, 6,000 pula, re lebile gone gore wena o le motsadi o batlela ngwana a gago eng. Go na le o e leng gore wa rena nna ke batla ngwana ke a tsena le bana ba bangwe, kana nna ke batla ngwana ke a latelwa ko lapeng, kana ga o ntse o rialo tlhwatlhwa ya bentse ya ko godimo, ka gore le rona gore re tseye motho o re mo tlise ko lapeng ko Mmokolodi kana ko Ruretse kana ko Phakalane, re tshwanetse gore gone gore re mo tlise ko lapeng ka nako e o re boleletseng ka yone. E be go nna gone gore ba e leng gore ba tla ko go rona re ba tsenya mo di-group-ung nyana, di-group tsa rona ga di nke di heta 5 ka palo, so re le ka gone gore re ba keep-e ko tlase. E tla re setse re tsena mo go ya di-pass rate, ke go tlhalosetse gone gore ke eng nka re tsamaiso ya rona e botoka go na le ya ko sekolong, ka gore bana ba le batlhano le morutabana a le mongwe hela, go na le di-efficiencies kana go dira gore ene morutabana a kgone go tlhokomela bana botokanyana. Go na le ha e le gore ba ba ntsi ga a kgone gore a neele mongwe le mongwe attention e leng gore wa e tlhoka. So ke gone gore yaanong ditlhwatlhwa di harologangwa ke gone mo, ha e le online gape le gone ditlhwatlhwa tsa teng di ha tlasenyana, ka gore ga ba kopane physically. Of course re tshwanetse gone gore ene morutabana re mo tsenyeditse internet e leng gore e botokanyana, kana re mo duetse madi a e leng gore a botokanyana, gore ha e le gore o reka di-bundle kana o itsenyetsa internet ko lapeng, kana go tla gone ko di-office-ing tsa rona o connect-a mo inthaneteng, e be e leng gore ke e siame, e se ka nna e re gangwe le gape o bo go te nnyaa network ga ya siama ka tlhakoreng ya rona. Yes. So motho gongwe e tla re kana go na le other costs tse e leng gore di amana le go tsenya ngwana sekolo, go na le di-trip, go na le di-uniform-o, go na le di-bus, and I think it's a struggle for most parents to balance all of these things. So ha e le gore gongwe re bua ka motsadi e leng gore gongwe o imetswe, letseno le ko tlase, mme o na le keletso ya yone this unconventional way, if we may, way of educating bana ba gagwe, go ka mo thusa yang if they follow model o tshwana le lona? So model ona o gabedi. Sa ntlha ke gore go na le ba e leng gore ba ntsha bana ba bone ko sekolong gotlhelele, e be ba 'ira se re se bitsang re homeschooling. So homeschooling ena ke yone e leng gore ngwana ha ne e le gore o tsena ko either public school kana private school, wa ntshiwa o tla gore re mo rute full time. Ke gone mo e leng gore gone motsadi o kgona go fokotsa tsone di-cost tsa bo di-uniform-o,
jalo dilo tse re itseng gore di tsamaelana le ngwana a tsena ko sekoleng. Mme go na le dilo tse e leng gore ga re a tshwanela gore re di ntshe ka gore di siametse thuto ya ngwana, ke tsone di-extra curricular activities. Bana ba tshwanetse gore ba nne le mo nkareng ke di-activity tse e le gore di ko ntle ga classroom, tsa go tshwana le di-sports, di-cultural events, jalo. So gantsi se re se dirang le rona kwano ke gore re leka gore re ba neele tsone those activities, like re na le bo di-swimming lesson, re na le pool e leng gore bana ba ithuta go swim-a, re na le di-guitar lessons le di-piano lessons, jalo. Mme gape le gone ga re nke re kganna motsadi gore a ka dira di-activity tseo ko ntle ga rona. Re yaka re itse bana bangwe ba tshameka ball-o professionally, bangwe ba tshameka di-athletics jalo, bo di-chess tse e leng gore rona ga rena tsone. But as a development ya ngwana, re a itse gore ngwana o tshwanetse gore a develop-e holistically, gore a seka develop-a hela mo go tsa thuto. Mme bo di-interaction skills, go nna ditsala le bana ba bangwe, jalo, go kgona gore o harologane le megopolo le motho o mongwe, mme o kgone gore le helele le buisana. Kana dilo tseo ke dilo tse e leng gore bana ga ba le ko sekoleng ba kgona gore ba di anye mo go ba bangwe. Mme ra ntse re a rotloetsa gore nnyaa, mme le ga e ntse gore o ntshitse ngwana ko sekolong, re mo latela ko lapeng, a ko a nne le ene a ntse a kgona gore a dire di-activity tse dingwe. Sa bobedi ke yone tutoring. So ya tutoring, ngwana o tla ba ntse a tsena ko sekoleng, mme a tla ko go rona gore a tle go ikoketsa. Kana yone yaka ne ke sa tswa go bua gore ngwana o tla ba go ngwana le di-test, o sena o mo thusang gore a revisetse test ya go nna jalo, kana a saletse ga morago. Kana teacher-a ga a tsena ko tlelaseng, and o lebelela gore tiro ena kana topic ena ke tshwanetse gore e ntse lebaka le le kana, and ga e le gore 80% of the students ba tshwere topic eo, go a tsamaiwa go tsena mo topic-ing e nngwe. Ga e le gore wa go saletse ga morago, ba bangwe ga ba kgone gore ba botse mo tlelaseng, o na le letshogonyana la gore ba bangwe ba tla mo leba jang. Mme gone go ke gone ga e leng gore tutoring e tla be e berekela gore e nne hybrid system, e leng gore o a rutiwa ko sekoleng a ba tla nna le tutor. Yes. Ke kopa gore rena me re tshwere gone ga re a go tsaya motsotso re ikhutsa, ga re boa kwa re taba re boela mo puisanong ya rona. Ke tsaya ke re o ntse o na le rona wa ithuta gore there are options to educating your child, le gone tse e leng gore they consider also pata ya gago, gore ga e le gore gongwe o imetswe go na le ditsela tse e leng gore o ka di dira gore o kgone gore o bone thuso. O seka wa suta, re taba re tswelelisa puisano ya rona le Rre Khathola after break. Every big journey begins with a first step. With BBS Bank's youth account, kids learn the value of money and to be savvy spenders while building confidence for the future. From the first swipe to their first big dream, it's about more than the gift of saving. It's also about independence. Set up your child for success with BBS Bank's youth account. Start saving. Start dreaming. BBS Bank. How far can we go? Mme ke go amogela gape, we are continuing our conversation le Rre Khathola, re bua ka the unconventional way of education e leng gore e bidiwa gone go te tutoring. Rre Khathola, mme ke go amogela gape. Erra. So o re hile dintlha di le dintsinyana just before the break, o tlhalosa model ono gore o bereka jang, o ka thusa motho jang, o ka baballa pata ka tsela e ntseng jang. Kana ha re ntse re educate bana, it's an investment. So we are also looking at the return on that investment. Ne ke kopa gore o tlhalose maduo a one model o, le gore batsadi ba e lebelle jang as a long-term investment for their children. Ke tsaya gore ba rotlhe re bone gone gore our public education system e dira maduo a ntseng jang. Re sa tswa go bona ona maduo a bana ba BGC, tota go dula PSC le go tswa JC, e bo go tswa ona BGCSE, a e leng gore bana go tsweng foo ba tshwanetse go tsena ko mmadikolo kana diphatlha tse e leng gore ke tsa dikolo tse di ga godimo. Mme re bone ka go tlhoka lesego, bongwe mo lesomeng jwa bana ba tla kgona gore ba ye go tsena ko mmadikolo kana institutions of higher learning, ba duelelwa ke goromente. Ka go tlhoka lesego, ba herang bongwe bana
it's either motsadi a mo duelela gore a ye go tsena gone ko mmadikolo kana at an institution of higher learning, kana go a go nna yana go ntse alo ka gore lephata la rona la di-TEF kana le na le cut off point e leng gore cut off point eo ke 36 points. Ha e le gore ngwana ha a kgona gore a bone 36 points o, mme a kgonne gore a bone admission ko university, o kgona gore motsadi a mo duelela ye go tsena. Mme ke sephatlo se senyenyane sa batsadi ba e leng gore ba na le one madi ao a gore a ye go tsena koo. Yaanong ra reng, ra re thuto e tshwanetse go simolola ko modimo, ke gore ke tshwanetse gore ke le motsadi ha go na le sengwenyana se e leng gore nka se kgona, whether ngwana o tsena ko public school kana ko private school, ha ke bona gone gore go na le di-subject tse e leng gore ga a dire sentle mo go tsone, ke leke go mo thusa go simolola gore e tle re ha se tsa go kwala form 5 e be re itse gone gore yaanong go tla nna le lesego la go tsena ko mmadikolo, e be nna gore yaka re itse gore goromente ke ene gantsi a duelelang bana go tsena koo. Jaanong o le motsadi tota ke yone nako ya gore re bone gore re ka sheleketla jang, e se gore hela ba tsisiwe ko gore nako la yone tutoring, gore na le ba e leng gore le bone ba mo industry-ing ya rona ya tutoring ba e leng gore ditlhwatlhwa di ha tlasenyana go na le tsa rona kana di ha godimonyana, wena o ka bona gore o ka bereka o lakeng, mme re se ka ra tlogela bana hela gore go tla bona ke goromente ka gore ha ba sa kgone go tsena ko university le ditiro gona ana le tlhoko la ditiro yaka re itse ha la ema sentle. Yaanong o ka batla gore o neele ngwana wa gago monyetla o wa gore a kgone go tsena ko university. Go santse go na le nako, mme ebile gape go bolokwa kana tota hela re lebeletse the long term. Ngwana o tsena sekolo from standard 1 go ithelela ya go hetsa gongwe ko bo form 5, we are looking at bo 13 years of education. A ka re nako ya teng e setse e goroga yaanong a be e le gore go tshwanela ke gore go boelwe gape ko morago. It's going to be a high cost at the end of the day. Re Khathola, mme ke go leboge. I think topic ye re ka itirela justice re ya tolosa gape mo nakong e tang, but because of time gompieno re tile go e ba bokhutlo gone ya. Ke tsaya ke re o ithutile go le gontsi. Re Khathola na tlhalosa gone gore this model of tutoring e ka apply to people who are in the public sector le batho ba e leng gore they are in the private sector. Wena ko yena o lebelelang makoa e leng gore gongwe ngwana ga go na le one, ra itse gore bana ga ba tshwane, go na le bana ba e leng gore they need special attention, so gongwe o ka batla gore e re after school a bone that special attention kana go thelele o montshe a ye go bona that special attention on a full-time basis. Ko bohelelong ba letsatsi o tshwanela ke gore o lebelele pata ya gago, o buisane le bone ba e leng gore ba dire dithuto e gore ba kgone gore ba go thuse se go seka-seka gore ke eng se e leng gore se go siametse. We'll be moving to the last segment of our show ye e leng gore mo go yone re tla bo re tsaya dipotso le dikakgelo di tsa ko balateding ba Masheleng, o seka wa suta. And we have come to the last segment of our show e leng gore mo go yone re tsaya dipotso le dikakgelo di tswa ko balateding ba Masheleng. We've just had an incredible conversation le Re Khathola a re tlhalosetsa ka ditsela tse dišwa tota tsa go ruta bana. Re sa dina gore taba re tsena mo potsong ya rona ya ntlha e leng gore yone e tswa ko go Sami. Potso ena e balega e re, how do I recover financially after losing a business or facing bankruptcy? Nka rotloetsa Sami ke gore a kere Sami go ga ntlha mo e leng gore o tshwanetse gore go dire ga o diragaletswe ke mathata a ntseng yana ke go amogela seemo se e leng gore o mo go sone. Ha o sona o amogela seemo se e leng gore o mo go sone, o tshwanela ke gore o latele bone ba e leng gore gongwe o kile wa nna le tirisanyo le bone ba e leng gore o kile a bo ba kolota e ka nna dibanka, microlenders or anyone o e leng gore o kile wa raisa funding mo go ene, o ye go mmolelela seemo se e leng gore o iphitlhela le mo go sone. A bo le dire tumelano ya gore yaanong ka gore o mo seemong se se ntseng yalo o ka kgona eng ga o keke wa kgona eng. Gongwe gongwe mo e leng gore o ka go kopa thata mo go bone ke grace period. Grace period ke period e leng gore ba go leta gore gongwe ka nako ya teng ga o duele, mme ebile ka nako ya teng gongwe ba ka emisa interest gore e tswelele e charge-iwa, because ke batla o dumela gore madi a gago Sami a mo tlhaloganyong ya gago ha dio tse o kgonne gore o di emise ka mokwalo le ka ditumelano, o ka kgona gore o telwe ke megopolo e mentšha gape ya gore o ka kgona gore o boe yang in business. But ha o ka simolola e le gore wa ba doja ga o arabe megala ya bone, you will never recover because di-interest di ya go tswelela di ntse di phaela ka gore bone ba go ba tsheditse gore seemo se e leng gore o mo go sone ke se se ntseng jang. Potso ya bobedi re tsaya e tswa ko go Re Sogofetse ena a re, is traditional retirement still realistic or do we need a new wealth strategy for the future?
ke tsaya ke re ga re traditional way of retirement o bua ka pension, which is basically tsela ya go ipolokela madi in an investment policy e leng gore e go leta gore ka moso wa bo amogela part of that money until gongwe o tlhokagala. Nka go raya ke re this is still realistic, it's still a good model, but it is not the only model. Gantsi ha o ipaakanyetsa retirement, you don't just look at product, you are looking at madi a leng gore o tabo o batla gore o amogele nako o tabong o setse o sa tlhola o bereka, o tabo o batla gore madi ao a te ka tsela e leng gore e tabe e amana le botshelo ba gago le ka o botshelang ka teng ka nako a teng, le madi a leng gore a reasonable o lebeletse gore di-circumstances ga di tshwane, batho ba bangwe ba tshwenngwa ke makoa, batho ba bangwe ba ntse ba tlhokomela bana le ha ba retirile. So motho o mongwe gongwe o ka nna re mo nakong ya gompieno go batla gore ke age certain assets se e leng gore di ka ntuela di-rent-e nako e ke retirileng. Motho o mongwe o ka nna re mme ke di oketse gape ka go investa mo diabeng gore go nne le di-dividends tse e leng gore di a tsena. Go mo e leng gore ke nna ke go rotloetsa batho ke gore go retire ga gore gore yaanong botshelo ba go bohedile, wa bontse o tswelela ka botshelo, dikgwetlho le mathata di ntse di a go tela hela ka motho e leng gore o sentse a bereka. So ke nna ke rotloetsa gore le bone ba leke go create a platform e leng gore it will allow different income streams to flow in, because go na le makoa a malwetse ha o setse o godile, go na le makoa a go tlhokomela bana le bana ba bana, go na le makoa hela a go tshela o le mogolo go nna wa ko ditirong jalo jalo, ka nna o ithele gore your costs might escalate. Ke tsaya ke re dipotso tsa lona re kgonne ke gore re tshwaele mo go tsone mo letsatsing la gompieno, go itse mang gongwe ka moso e tabe e le wena e leng gore ra araba dipotso tsa gago, o seka wa iphatsapa ya gore o ka lathela dipotso on any one of our social media platforms. It could be Facebook, YouTube, or it could be TikTok. Until we meet again on your favorite financial literacy show, I'm your host Seatla Ratshosa. O nne o ntse o gakologelwa gore madi a gago ga ana boleng ja one bo mo goreng o a dirisang.